Hi, hello, Andarki Namaskaram. Welcome to StudyIQ. So my dear friends, in this particular lecture, we will discuss the current affairs for the month of August 2021. But before that, let me tell you, StudyIQ is providing wide variety of courses related to various competitive examinations. So if you are interested, you can check out the website of StudyIQ. There are courses related to the banking examinations, examinations related to SSC, examinations related to defense, and even the examinations related to the state public service commissions like TSPSC and APPSC. So if you are interested, go through the website or you can call the numbers that are presented at the end of this presentation. There was a long delay in providing the lectures to you, but I am very sorry for that. Due to various reasons, I could not provide the lectures. But here we go. From now onwards, you will get the current affairs for every month and we will discuss the most important current affairs. So let's begin this particular class. So the first news for the month of August 2021 is about Telangana getting the Central Seed Certification Board membership. See, what we are talking about? We are talking about a membership. What membership? The membership of the Central Seed Certification Board. So it is a board which gives certification for the seeds, right? In this particular board, the Telangana state got membership. Ee particular board lo Telangana ku sabhyatvam dorkindandi. So Telangana government got the membership of Central Seed Certification Board. The Secretary of Union Agricultural Department acts as the chairman of this particular board. So it is a union board, a central board. Okay. So for this particular board, the Union Agricultural Department's secretary acts as the chairman. Who is secretary? In the administrative hierarchy, he is the topmost person of a particular department. And above the secretaries of each department or each ministry, there is a chief secretary. Okay. So that is the hierarchy. Now coming to the next point. Different organizations from 16 states, they act as the members of this particular board. So in the similar manner, Telangana State Seeds Development Corporation Limited. Remember, Telangana State Seeds Development Corporation Limited. This particular corporation's managing director, he got the membership as a part of this entire process. Now, Telangana is a member of the Central Seed Certification Board. Okay, this was a very small news, but this is very important. Okay, let us move ahead and discuss about the new Police Intelligence Chief of Telangana. So generally, every state police department has its own intelligence department. Okay, to gather information about the internal threats and to gather certain other informations also. But here there is one loophole that the party which is ruling the state, I mean the party which is in power, it generally misuses the intelligence department to gather information for their own political benefit. So these kind of things have happened even before bifurcation of Andhra and Telangana also. So this is a well-known fact, but you know, being a person who is preparing for the government examinations, we should not think or involve in these kind of discussions, because we are going to be a part of the government. We are going to work for the government. We are going to be the civil servants. So being in that particular position, we should not be talking against the government. Okay, there may be certain things which may happen apart from the administrative or the constitutional mechanism, but that's the bitter truth. Okay, so let us keep all those things away. But here the Telangana Police Intelligence Chief, the new chief, is Additional DGP Anil Kumar. Okay, so he is the new Police Intelligence Chief. Okay, he has been appointed as the Telangana Police Intelligence Chief and he belongs to 1996 IPS batch. Okay, so this was a very small news yet again, and let us move ahead and discuss about the BC Commission. See, every state has a backward class commission. In the similar manner, they will have the SC Commission and HT Commission also if there is any such provision. So Telangana BC Commission, for this particular commission, a new chairman has been appointed. Vakula Bharanam Krishna Mohan Rao. Remember, Vakula Bharanam Krishna Mohan Rao. He has been appointed as the chairman of Telangana BC Commission.
So along with this chairman, there will be 3 other members. So who are the 3 other members? First person is K. Kishore Gaud, second person is C.H. Upendra, third person is Subhaprada Patel. Okay, Subhaprada Patel. So this particular BC commission will work for a period of 3 years. So this is the tenure of this particular BC commission. Okay, so if there is a question in future coming examinations that who is the chairman of Telangana BC commission, he is none other than Vakulabharanam Krishna Mohan Rao. So Vakulabharanam Krishna Mohan Rao garu తెలంగాణ బీసీ కమిషన్ కి చైర్మన్ గా వ్యవహరించనున్నారు ఇక్కడి నుంచి 3 సంవత్సరాల పాటు. ఓకే, సో దిస్ వాస్ ద న్యూస్ అబౌట్ తెలంగాణ బీసీ కమిషన్స్ చైర్మన్. Now let us move ahead and discuss about the Central Drug Laboratory. Why we are discussing about Central Drug Laboratory? It is also known as CDL. This Central Drug Laboratory will be established in Hyderabad. And where is Hyderabad? It is in Telangana state. That's why you need to understand this particular fact, and there may be a question. Okay, so the Central Drug Laboratory, which will work on the tests that are run on the development of various vaccines or various drugs related to various diseases. Okay, so the Central Drug Laboratory will be established in National Institute of Animal Biotechnology. So it is already there. This particular National Institute of Animal Biotechnology is already present in Hyderabad, and within that particular thing, this Central Drug Laboratory CDL would be established. So this particular NIAB, okay, it is called as NIAB, National Institute of Animal Biotechnology. So the status of this NIAB has been upgraded in order to examine the vaccines for diseases like corona. Okay, so this is the information related to the Central Drug Laboratory. Now one more information which I would like to present here is that Bharat Biotech, which has prepared the Covaxin vaccine for the corona. So during the pandemic, everybody was waiting for getting a vaccine, okay, preparing a vaccine. Entire world scientist community was busy in finding a way to curb this particular pandemic. So in that particular process, we were able to develop 2 vaccines. What were those 2 vaccines? One was Covishield, which was developed by a Pune-based company, and coming to the Covaxin, it has been developed by Bharat Biotech. So this particular Bharat Biotech got another award which we have discussed earlier in the earlier classes. Okay, so Bharat Biotech, it is located in Hyderabad only. So even the manufacturing also took place in Hyderabad and other places also. Okay, and one more important fact, that Hyderabad is considered as the medical capital of India because most of the pharmaceutical drugs or the pharmaceutical formulations, they are prepared in Hyderabad only. In terms of the pharma sector, Hyderabad is the largest center in India. So during the pandemic, when there was need for medicines, Hyderabad stood as the number 1, which has covered the demand and supply gap. Okay, but yet there was a problem that we needed the raw materials or the supplements which are needed for preparing these particular drugs which are important for human health. But those raw materials we had to import from China, which has already been entangled in this particular pandemic and it was suffering. So the entire processing of these particular raw materials got shut down in China. As a result of that, we have understood that it is a need of the time that we should have our own raw materials. Then only we can prepare our own drugs efficiently, and we can even cut the cost also. So now the focus is on providing the raw material and the formulations that are needed for the pharma sector of India. Okay, so I hope I have given some additional information here. Okay, ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కరెంట్ అఫైర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్ దేనికంటే ఫైనాన్షియల్ ఫండ్స్ ఫర్ ది రూరల్ లోకల్ బాడీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ. రూరల్ లోకల్ బాడీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే ఏంటండి? లోకల్ బాడీస్ రూరల్ అని అంటున్నాం. రూరల్ అంటే పంచాయత్ రాజ్. సో పంచాయత్ రాజ్ ఏవైతే మనకి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వం
కొంతవరకు నిధులను సమకూర్చింది. ఆ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో పార్లమెంట్ లో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వెల్లడించడం జరిగింది. సో 432.49 crore rupees have been allocated for the rural local bodies of Telangana. How much? 432.49 crore rupees. So apart from that, in the form of grants, 1364.99 crore rupees have been allocated in the budget prepared by the government. So while preparing the budget, it was said that 1364.99 crores would be allocated for this particular rural local bodies. Now, out of this particular amount, that is 1364.99 crores, 932.50 crores have been released. Apart from that, in the month of August, 432.49 crores have been released. Okay, so these were the statistics related to the funds that were released for the rural local bodies of Telangana. Now, during the corona pandemic, funds were released from CM funds for those local bodies which were facing economic problems. See, during the pandemic, it was very difficult for the government because so many sources of revenue, they were shut because of this particular pandemic. So it was important that the government had to find alternative ways. And one important source of getting financial assistance is the assistance from the central government. So here, the central government had allocated 432.49 crore rupees. Okay. Apart from that, in the form of grants, 1364.99 crore rupees have been allocated. Okay. So if you add up 932 crores plus 432 crores, it is approximately 1364.99 crores. Even if you add these particular decimals also, you will get the exact same amount. So this was what promised in the budget. So the same amount has been given, but only 932.50 crores have been released. Apart from that, in the month of August, 432.49 crores have been released. Okay, so that was the information. Now you may ask, sir, will there be a question regarding this? I don't expect a question in the prelims examination because it is related to the funds. Neither the Telangana state government has given a report regarding this, nor the central government. This was the information that we got while there was a discussion in either Lok Sabha or Rajya Sabha. I don't really remember, but the discussion was in Parliament. So as a process, in the process of getting question and answers, here this particular information we got. So I thought I should share it with you. While you are writing the mains examination for Group 1 examination, then these statistics may be helpful for you in drafting an answer. But to what extent, that I can't say. It depends on the question, it depends on the scope of the answer. Okay, you need to frame your answer accordingly as per the need of the question. Okay, so that was the information about the funds for the rural local bodies of Telangana. Now let us move ahead and discuss about the islanding system for urban power safety. Here there is lots of information, but I will simply tell you a story in Telugu, then I will translate it in English. So those who are comfortable in Telugu, they can go with that, or those who are comfortable in English, they can follow the English version. సో జనరల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి స్టేట్కి కూడాను ఒక పవర్ గ్రిడ్ ఉంటుందండి. పవర్ గ్రిడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు బాగా చెప్పొచ్చు. అండ్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే నన్ను మీరు క్షమించాలి, ఎందుకంటే నాకు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్స్ గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు. బట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది, దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నేను ఇక్కడ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఈ నార్మల్ పవర్ గ్రిడ్ ఎప్పుడైనా సరే కొలాప్స్ అయినట్లయితే, దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్ లేనట్లయితే పవర్ కట్ అనేది ఒక లాంగ్ పీరియడ్కి సస్టైన్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్లయితే ఆల్టర్నేటివ్గా ఇక్కడ ఐలాండింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇంకొక గ్రిడ్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఓకే, సో ఆ గ్రిడ్నే ఐలాండింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటారు. సో జనరల్లీ దేర్ విల్ బి అ పవర్ గ్రిడ్. సో వెన్ ఎవర్ అ పవర్ గ్రిడ్ గాట్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిస్రప్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సర్టెన్ aspects, then there should be an alternative arrangement for that. Otherwise there will be power disruption. Okay,
So for that, this islanding system was introduced for urban power safety in Telangana. Okay, now let us analyze the information that is provided in this particular slide. Even if the entire southern grid got damaged, in spite of that, in Hyderabad there will be no problem of power disruption. This is possible because of the islanding system. The Telangana Electricity Department has introduced islanding security system. If for any reason the electricity grid fails, because of that the power supply will get halted. In the very next moment, the entire power supply will be reinstated with this alternative security system called islanding system. There are 5 electricity grids in our country. For any reason, if one electricity grid fails, then there will be impact on the entire 5 power grids. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఇండియాలో ఎన్ని పవర్ గ్రిడ్స్ ఉన్నాయండి? 5 పవర్ గ్రిడ్స్. ఈ 5 పవర్ గ్రిడ్స్ లో ఏదైనా ఒక పవర్ గ్రిడ్ లో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినట్లయితే దాని ప్రభావం మిగతా 4 పవర్ గ్రిడ్స్ పైన ఉంటుంది. సో పవర్ డిస్రప్షన్ కి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవైపు మనకి హాస్పిటల్స్ నడవాలి, ఇంకొక వైపు సర్వీస్ సెక్టర్, ఇంకొక వైపు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, ఈవెన్ ది ప్రైమరీ సెక్టర్, దట్ ఈస్ ది అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్. ఎవ్రీ సెక్టర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ. So in that case we can't afford for a longer power disruption. Okay, so whenever a power grid fails, then the power should be reinstated very quickly, otherwise the impact will be on the 4 other power grids in our country. So to cope up with this kind of a situation, this particular islanding system was introduced. Okay, so in South India, if one grid got damaged, even then also the Hyderabad will not have any power problem because of this islanding system. Okay, in order to protect the entire power grid system from disruption, the islanding system has been developed by the electricity department. The islanding system will de-link the disrupted power grid with the remaining power grids, because of which there will be no impact on the remaining power grids. ఈ 5 పవర్ గ్రిడ్స్ లో ఏదైనా ఒక పవర్ గ్రిడ్ లో మనకి పవర్ డిస్రప్షన్ వస్తే ఐలాండింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉన్న పవర్ గ్రిడ్ ని దీనికి అనుసంధానం చేస్తుంది. అంటే ఈ పవర్ గ్రిడ్ ని డీలింక్ చేసేస్తుంది మిగతా 4 పవర్ గ్రిడ్స్ తో. ఆల్టర్నేటివ్ గా ఉన్న పవర్ గ్రిడ్ ని ఈ 4 పవర్ గ్రిడ్స్ తో అనుసంధానం చేసేయటం వల్ల మనకి ఇక్కడ పవర్ డిస్రప్షన్ అనేది ఉండదు. సో మీన్ వైల్ ఈ పవర్ గ్రిడ్ ఏదైతే మనకి డ్యామేజ్ అయిందో లేదా డిస్రప్ట్ అయిందో దాన్ని ఇక్కడ రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, so that was the information. So if there was any mistake on my behalf, I'm very sorry, because I'm not having that much knowledge related to the power grids. Okay, generally what I understood, that particular information I have provided. So if anybody who is viewing this particular lecture, if you are a person who has better knowledge, you can educate me regarding this particular thing. Okay, so that's fine. Now we will discuss about a specialized camera innovation lab which will be established in Hyderabad. See, Hyderabad is becoming the hub for so many international companies, so many international technological innovation hubs, right? So as a part of that particular thing, Oppo company, you all know Oppo, it is a mobile manufacturing company. So this particular Oppo, it is known for the camera quality that it provides in the Android mobile phones. So Oppo will set up a specialized lab for camera innovation at its Hyderabad Research and Development Center. Oppo company ki Hyderabad lo oka Research and Development Center undandi. Ee particular R&D center lo vallu ఒక స్పెషలైజ్డ్ ల్యాబ్ ఫర్ కెమెరా ఇన్నోవేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. వాట్ యు మీన్ బై కెమెరా ఇన్నోవేషన్? సి, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉండే ప్రతి పార్ట్ పైన కూడా ఒక రీసెర్చ్ టీమ్ ఉంటుంది. ప్రతి పార్ట్ ని వాళ్ళు ఇంకా ఎలా మనం దీన్ని ఫర్దర్ గా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనే దానిపైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. కొత్త టెక్నాలజీ వస్తూ ఉంటుంది. అలా మనకి కొత్త ప్రొడక్ట్స్, కొత్త డిజైన్స్ అనేవి పుడుతూ ఉంటాయి. In the similar manner, Oppo wants to make sure that it is the company which is giving the best camera quality in terms of the Android mobile phones, right? So for that purpose, it is establishing a camera innovation hub, a specialized lab for its camera innovation. Okay, so the lab has been designed to develop localized features for Indian customers. See, ikkada issue entante prati కంట్రీకి డిఫరెంట్ డిమాండ్స్ ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్కి ఎలాంటి
సదుపాయాలు కావాలి, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కావాలి, దానికి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు లోకలైజ్డ్ ఫీచర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయబోతున్నారు ఈ కెమెరా ఇన్వెన్షన్లో. ఓకే, సో వీళ్ళు ఒక ఇమేజింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయబోతున్నారు ఫర్ బెటర్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కెమెరా సొల్యూషన్స్ యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. So the camera solutions which will be provided by the Oppo company, it will be using the artificial intelligence and the AI facial reconstruction technology, that is artificial intelligence facial reconstructing technology. I am sorry for that particular thing, stuttering while I am speaking. So the artificial intelligence facial reconstruction technology, this particular technology would be used in this particular camera innovation. What do you mean by artificial intelligence facial reconstruction? See, there are various features. For example, if you are clicking a photo of yourself using the artificial intelligence, you can make changes to your face. You can try to look like Shah Rukh Khan, or you can try to look like an old man, or you can try to look like an demon. Okay, it all depends upon the technology that you use. So the artificial intelligence facial construction technology will give you an edge in processing the images that you capture using your Android mobile. Okay, not only that, imaging effects will be there which would be developed using these particular artificial intelligence technology that is used in this particular camera innovation. So as a part of the camera innovation lab, a specialized lab which would be established by Oppo company, all these features would be developed. So what's the matter of discussing these many things? See, there may be a very simple question that which company is establishing a specialized lab for camera innovation at Hyderabad. Even there may not be a question regarding this, but still this is the information, so we should have certain knowledge about these particular things. Let me tell you one more thing, that when you are preparing for the State Public Service Commission examinations, the current affairs part, it will consist of 30% the state current affairs and some 60 to 70% the national current affairs. So your focus should be on the national current affairs, and coming to state current affairs, there will be questions, but as compared to the national current affairs, there may be less, or even there may be equal number of questions. But when there is less information and you have the knowledge of those particular informations, then definitely you can have an edge in the examination to score a few more marks than other candidates who doesn't have better knowledge of the current affairs of the state. Okay, that's why I'm trying to explain the things easily and in a concise way and help you in getting a few more marks and be a little ahead of other candidates. Okay, so let us move ahead and discuss about the Telangana state's standings, its position in rice yield. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉందండి, రైస్ ఈల్డ్ వేరే, ఓకే, రైస్ ప్రొడక్షన్ వేరే. ఇప్పుడు నేను తెలంగాణలో ఎంత మొత్తంలో వరి సాగవుతుంది అని అంటే ఎన్ని ఎకరాల్లో సాగవుతుంది, ఎన్ని కుంటల్లో సాగవుతుంది, ఎన్ని ఏకర్స్లో సాగవుతుంది అని చెప్తారు. కానీ వరి దిగుబడి ఎలా ఉంది అని అంటే, వరి దిగుబడి అంటే ఈల్డ్ అండి. ఓకే, ఒక ఎకరానికి ఎన్ని బస్తాల్ని మనం పండించగలిగాం, దాన్నే ఈల్డ్ అంటారు, దిగుమతి అంటారు. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ 1 acre ఆఫ్ ల్యాండ్లో ఒక 10 bags ఆఫ్ రైస్, ఓకే, 10 bags ఆఫ్ రైస్ పండించారు. సో దట్ ఈస్ ది ఈల్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే 1 acreలో హీ మే గ్రో సమ్ 6 bags ఆర్ ఈవెన్ 4 bags. సో దీన్ని ఈల్డ్ అంటాం, దిగుబడి అని తెలుగులో అంటామండి. అండ్ రైస్ని ప్యాడీ అని కూడా అంటారు, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో వెన్ వీ టేక్ హోల్ ఇండియా యాజ్ అ కేస్ సినారియో, here Telangana stands at the 4th position in terms of the rice yield. అంటే ఇక్కడ వరి దిగుబడిలో మొత్తం దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం 4వ స్థానంలో ఉందండి. ఓకే, సో మనకి తెలంగాణలో 90% ల్యాండ్ దేనికి ఉపయోగిస్తున్నారండి, రైస్ కల్టివేషన్ కోసం. సో 90% ఆఫ్ తెలంగాణస్ ల్యాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రైస్ కల్టివేషన్. ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్పింది మీరు రైస్ కాకుండా వేరే పంటలను ఎక్కువగా పండించండి, లేదా మార్కెటింగ్కి ఇబ్బంది అవుతుంది, కానీ రైతులు రైస్ని మాత్రమే పండించారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మధ్య ఒక విధమైన కోల్డ్ వార్లా నడుస్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏమో వీళ్ళు పండించేశారు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీటిని కొనట్లేదు
దానివల్ల రైతులకు నష్టం జరుగుతుంది అంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వమేమో మేము ముందే చెప్పాము, అయినా సరే మీరు రైస్ పండించారు, సో మాది బాధ్యత కాదు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తుంది. సో we will set aside those politics. We will concentrate on the statistics which will give us a better understanding of the rice cultivation in Telangana. So here the rice cultivation has increased but the yield has reduced. అంటే ఏంటంటే దీనికి అర్థం, ఎంత విస్తీర్ణంలో మనం పండిస్తున్నామో అది పెరిగిందండి, కానీ ఎంత విస్తీర్ణం పెరిగినా సరే రైస్కి సంబంధించి రైస్ యొక్క దిగుబడి, వరి యొక్క దిగుబడి మాత్రం తగ్గిపోయిందండి. అంటే ఇంతకుముందు ఒకవేళ 60 ఏకర్స్లో రైస్ని పండిస్తే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే 100 ఏకర్స్లో రైస్ని పండిస్తున్నారు. ఓకే, వైల్ we discuss these things in the socio-economic survey, we will get the exact figures that what is the extent to which the rice is being cultivated in Telangana. ఓకే, సో ఇక్కడ రైస్ ఎంత మొత్తంలో పండిస్తున్నారు అనేది పెరిగింది, కానీ ఈ వరి యొక్క దిగుబడి మాత్రం తగ్గిపోయిందండి. Yield has reduced. This is the fact which you should keep in your mind. If entire nation is taken into account, Telangana stands fourth in terms of the paddy yield or the rice yield. Okay, and ఇక్కడ కాటన్ విషయానికి వస్తే కాటన్ యొక్క yield విషయంలో అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ పత్తి యొక్క దిగుబడి విషయంలో రాష్ట్రం 2వ స్థానంలో ఉంది. అంటే ఏంటంటే మొత్తం దేశంలో తెలంగాణ పత్తి పండించడంలో, పత్తి యొక్క దిగుబడి విషయంలో 2వ స్థానంలో ఉంది. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. బట్ కమింగ్ టు రైస్, ఇక్కడ కల్టివేషన్ ఏరియా పెరిగింది కానీ ఈల్డ్ అంటే దిగుబడి అనేది కాస్త తక్కువగా ఉందండి. మిగతా స్టేట్స్తో పోలిస్తే కాస్త బెటర్, కానీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉందండి. సరే, 4th పొజిషన్ తెలంగాణకు వచ్చింది. మరి టాప్ 3 పొజిషన్స్లో ఎవరున్నారు? ఫస్ట్ పొజిషన్ గోస్ టు పంజాబ్, సెకండ్ పొజిషన్ గోస్ టు అవర్ బ్రదర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, థర్డ్ పొజిషన్ గోస్ టు తమిళనాడు. So these are the top 3 rankers which are ahead of Telangana in terms of a better rice yield. Okay, now coming to the rice yield of Telangana, during 2019 and 20, 3649 kgs were grown per hectare. Okay, so this was the yield. Now coming to 2020-2021, 3434 kg per hectare. This is the rice yield in the previous financial year. Now this indicates that there is a decline in the rice yield. Of course, this decline is almost 210 or 205 kgs only, but still the yield as compared to other states, it is less. So that's the main point of concern here. Okay, so these facts were unveiled through Union Agriculture Ministry report. So మనకి కేంద్ర వ్యవసాయ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసినటువంటి ఒక రిపోర్ట్ని ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని సంపాదించాం. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈనాడు పత్రికలో కూడా వచ్చింది. దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఇక్కడ ఈ ఆర్టికల్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. So Telangana state stands 4th in terms of rice yield and it stands 2nd in terms of the cotton yield. Okay, మనం సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేలో అగ్రికల్చర్ చాప్టర్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అన్నింటినీ చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నోట్ చేసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ ఏదైనా వచ్చినట్లయితే మీరు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు we will be there, StudyIQ will be there for your help. Okay, let us move ahead and discuss about the sustainable employment in Telangana. సుస్థిర ఉపాధి తెలంగాణలో. ఓకే, తెలంగాణలో సుస్థిర ఉపాధి సస్టైనబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటండి అంటే, ఇప్పుడు ఈ రోజు నాకు ఒక ఉద్యోగం ఉంది, రేపు ఆ ఉద్యోగం ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఈ రోజు నాకు పని ఉంది, రెండవ పూటకి నాకు పని ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఇది సుస్థిర ఉపాధి కాదండి. ఓకే, ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక గ్యారంటీ అనేది ఉండాలి. పర్సన్కి, ఎంప్లాయీకి ఒక గ్యారంటీ ఉండాలి, సెక్యూరిటీ ఉండాలి. సెక్యూరిటీ ఇన్ ది సెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్, మెడికల్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో if any person who is indulged in a profession or in a job where there is some sort of security, where there is no uncertainty, it is called as sustainable employment. Okay, so there was a survey which was conducted by the Industrial Department of Telangana. Okay, Telangana, the business statistics were revealed regarding this particular thing. So the Industrial Department of Telangana has performed a survey on the
employment levels in Telangana, and from there we got this particular information. So as a part of the survey, the employment patterns of Telangana were studied. So తెలంగాణలో అసలు ఉద్యోగిత ఎలా ఉంది, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి, దీనిపైన సర్వే చేసిందండి. సో సర్వేలో మనకు తేలినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే 50.2% టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణలో 50.2% మంది దే ఆర్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే మన తెలంగాణ జనాభా మొత్తంలో చూసుకున్నట్లయితే 50.2% మంది సుస్థిర ఉపాధి అవకాశాల్లో లీనమై ఉన్నారండి. Okay, so 50.2% of total population of Telangana, they are indulged in sustainable activities or sustainable employment opportunities. So almost 50% of Telangana population is sustainably employed. That means the problem of unemployment, what I mean to say here is that the solution for the problem of unemployment, it got to some extent, కొంచెం ముందడుగు అయితే పడిందండి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని కర్బ్ చేయటంలో కొంత ముందడుగు పడింది. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలండి. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంకా తగ్గాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. అఫ్ కోర్స్ there are lots of opportunities in Telangana, but what about the skill development? And what about the other economic opportunities? Only Hyderabad డెవలప్ అయితే తెలంగాణ డెవలప్ అయినట్టు కాదు, మిగతా ప్లేసెస్ కూడాను అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో డెవలప్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి. ఓకే, సో రియల్ ఎస్టేట్, స్మాల్ స్కేల్ బిజినెసెస్ లైక్ షాప్స్, హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, దే ఆర్ షోయింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ది పాపులేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ. Okay, through industries 10.6% of employment opportunities are generated in Telangana. Okay, so I think here there is a table. Yes, so real estate and other services ద్వారా మనకి 22.2% ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెసెస్, దీని ద్వారా మనకి 16.3% ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సర్వీసెస్ ద్వారా 15.4%, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారా 10.6%, అదర్ సర్వీసెస్ ద్వారా 10%, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ కమ్యూనికేషన్స్ వీటి ద్వారా మనకి 6.6%, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ద్వారా 5.8%, పబ్లిక్ రూలింగ్ ఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హియర్ ద వర్డింగ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, కానీ ప్రజాపాలన అనేటువంటి పదం అండి. ఈ ప్రజాపాలన వల్ల 4.2% ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ జనరేటెడ్. కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ వల్ల 4% is the employment rate that is contributed by the construction sector. From mining and quarrying 3.1%, gas, electricity and other services, because of this 1.8% of employment opportunities are there in Telangana. So this was the information that we gathered because of the survey conducted by the Telangana Industries Department. Okay, now let us move ahead and discuss about DRIP scheme. First, whenever there is a news about a scheme, let us say, for example, the information was that under the DRIP scheme, the central government is trying to repair certain tanks in Telangana. So if that is the news, then what you need to focus here? You need to focus on two things. First thing is, what is the scheme? You need to understand that which particular ministry is implementing this particular scheme, what is the objective of this particular scheme, what will be the final benefit. That is one aspect. Second aspect is how it is helpful or related to our state. That is important. So first let us try to understand what is a DRIP scheme. DRIP, we have an abbreviation of DRIP, Dam Rehabilitation and Improvement Project. Dam Rehabilitation and Improvement Project. దీన్నే షార్ట్ గా మనం DRIP అని పిలుస్తున్నాం. So this DRIP project was started way back in 2012, in April 2012, with the financial assistance of World Bank, that is IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. So ఈ IBRD యొక్క ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని 2012లో మనకి DRIP అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు. ఏంటి ప్రోగ్రామ్, దీనివల్ల ఉన్నటువంటి లాభం ఏంటి? The objective of this program was to improve the safety and working performance of selected existing dams. See, మన రాష్ట్రంలో కానీ వేరే రాష్ట్రాల్లో కానీ పూర్తి భారతదేశంలో కానీ చాలా వరకు రిజర్వాయర్స్ కానీ డ్యామ్స్ కానీ బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టినవి ఉన్నాయి. తరువాత 2000 సంవత్సరం కంటే ముందు
1970s 60s కట్టినటువంటి డ్యామ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఒక 30-40 ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఆ డ్యామ్ ఎంత మేర బాగుంది, ఆ డ్యామ్లో ఏమైనా టెక్నికల్ గ్లిచెస్ ఉన్నాయా, టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్, వాటికి ఏమైనా మరమ్మతులు అవసరం ఉందా, ఈ విషయాలపైన కాస్త దృష్టి పెట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న డ్యామ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని, సేఫ్టీని ఇంప్రూవ్ చేయటమే ఈ డ్రిప్ స్కీమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అండి. ఓకే, సో 2 phases లో ఈ డ్రిప్ స్కీమ్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. ది ఫస్ట్ ఫేజ్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ నౌ ది సెకండ్ ఫేజ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి, ఇంతకుముందు వాటర్ రిసోర్సెస్ అని ఉండేది, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, బట్ నౌ ది నేమ్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ జల్ శక్తి. So the Ministry of Jal Shakti has initiated phase 2 of the drip scheme. So phase 2 of this scheme is financed by World Bank along with AIIB, that is Asian Infrastructure Investment Bank. Okay, so these are the 2 international financial institutions which will provide us the finance for implementing the drip scheme. Now coming to the funding ratios of the center and state, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత మేర ఖర్చు భరిస్తుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత మేర ఖర్చు భరిస్తుంది. అయ్యేటువంటి వ్యయంలో 70% కేంద్ర ప్రభుత్వం, 30% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక్కడ. అయితే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ ది షేరింగ్ ఈజ్ 80:30. దట్ మీన్స్ ఇన్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ 80% ఆఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి బోర్న్ బై ది central government and 30% by the state government. Whereas other states like Telangana, center will provide 70% and the state has to arrange 30% of the expenditure of this particular project. Under this particular drip scheme, 736 irrigation projects are being repaired with 10,211 crore rupees throughout the nation. మన మొత్తం భారతదేశంలో 736 ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ని రిపేర్ చేయబోతున్నారు అండర్ డ్రిప్ స్కీమ్. ఓకే, నౌ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ స్కీమ్ 18 ప్రాజెక్ట్స్, అంటే 736 ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో 18 ప్రాజెక్టులు తెలంగాణ నుంచి ఉన్నాయి. ఈవెన్ 18 కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ ఈ 18 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి 100 సంవత్సరాల కంటే పాతవి. So the 18 projects from Telangana which are being repaired under the drip scheme, they are more than 100 years old. Okay, so that was actually the news in the newspaper, so I thought I should provide you the information about the drip scheme also. Okay, so this was the information about drip scheme. Okay, now those particular irrigation projects which are more than 100 year old and which are being repaired using the drip scheme are the Shanigaram, which is in Koheda Mandal, which was constructed in way back in 1891. Okay, sorry for the spelling mistake here. It's please remove this T here. Okay, it is Cheru, not Chetru. So sorry for this spelling mistake. So Pedda Cheru at Peddamalla Reddy, which was constructed during 1892. In 1896, one Pedda Cheru was constructed at Kachapur. And then in Kamareddy in 1897, at Malkapur in 1898, at Jangampalli in 1898, at Adlur Yallareddy in 1901. Okay, then Pakala Lake in combined Warangal district in 1902. Mallareddy Lake was constructed in 1905 at Bikkanur. Okay, then Udayasamudram, which was constructed in combined Nalgonda district during 1906. Then Chowdhury Lake at Polkampet in 1908, Laknavaram Lake, which was constructed in combined Warangal district during 1909, Usman Sagar, which was constructed in Hyderabad during 1920, Ramappa Lake, which was constructed in combined Warangal district and it was constructed in 1919. So all these 18 projects are more than 100 years old. And these projects will be repaired under the drip scheme. Okay, so this was the information about the drip scheme. Okay, now let us discuss about Wings India 2022. What is this Wings India 2022? It is an international aviation exhibition. So in Telangana, the international aviation exhibition called Wings India 2022 will be held from March 24th to March 27th of 2022. See, this news was published during the August month of 2021. Now, as we are late, that we are discussing now.
And in this year, that is 2022, this particular International Aviation Exhibition will be conducted from March 24th to March 27th. Okay. So this International Aviation Exhibition will be conducted at Begumpet Airport. The Aviation Ministry, the National Airports Authority, FICCI, these three institutions or these three organizations or even the ministry will conduct this particular Wings India 2022 at Begumpet Airport. Okay. So who are the entities which will be involved in this particular exhibition? The Aviation Ministry, National Airports Authority and FICCI. Okay. The Telangana government will also be a part of this particular exhibition. So remember, Wings India 2022 is going to be conducted at Begumpet Airport, that is in Hyderabad, that is in Telangana. Okay. So that was the information about Wings India 2022. Now let us discuss about Telangana's position in terms of coal reserves. So there was a question hour in Rajya Sabha where the Union Coal and Mines Minister Prahlad Joshi presented the information that in India, among the highest coal reserves category, Telangana is standing at 6th position. What is the position of Telangana in terms of coal reserves? 6th position. Okay. So this was the information that was provided in Rajya Sabha. Okay. So this was the information for the month of August 2021. Absolutely, it was a long gap for me for providing the current affairs due to some unimaginable circumstances that I had to undergo. So thank you very much for your support, and if you want any information regarding the courses that are provided by StudyIQ, you can contact these numbers or you can just log into this particular website. So thank you very much. Keep smiling. All the very best.